హాయ్ అండి, నేను మీ శేఖర్ ఫ్రమ్ స్మార్ట్ మనీ. ఈరోజు 12th April 2024. దిస్ ఇస్ డే 12 ఆఫ్ మై మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ జర్నీ. సో నేను ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ ఆర్ నేను చెప్పేది ఏదైనా కానీ దిస్ ఆర్ ఆల్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పసెస్. ఐఎమ్ నాట్ అ సెబీ రిజిస్టర్డ్ అడ్వైజర్. సో నేను చెప్పేది పూర్తిగా ఎడ్యుకేషన్ పర్పసెస్ కోసమే. సో ప్లీజ్ బేర్ ఇన్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, లెట్స్ నౌ కమ్ టు ది టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ టుడే. ఈరోజు నేను స్టాక్ ఎగ్జిట్స్ ఎలా చేయాలి మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ గురించి చెప్తాను. మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్లో ఎంట్రీ చాలా ఈజీ, కానీ ఎగ్జిట్ చాలా కష్టం. ఎందుకంటే స్టాక్ ఎగ్జిట్ చేయాలి అంటే కనుక మనము ప్రాపర్గా టైం చేయాలి. అండ్ మీకు తెలిసిన విషయమే, చాలామంది ఏమంటారంటే స్టాక్ టైమింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అని. బట్ మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది టైమింగ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అండ్ టైమింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్. ఈ టైమింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ ఎలా నిర్ణయిస్తామంటే మీరు 3 విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్, స్టాక్ అనేది ప్రతిసారి ఆ పైకి వెళ్తూ ఉండదు. స్టాక్ పైకి వెళ్తుంది, ఆ పైకి వెళ్తుంది అంటే కనుక వీల్ సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ హై మొమెంటమ్. దెన్ స్టాక్ మైట్ టేక్ అ పాజ్, అండ్ ఆఫ్టర్ ద పాజ్ ఇట్ మైట్ కంటిన్యూ టు గో అప్ అగైన్ ఆర్ ఇట్ మైట్ కంటిన్యూ టు ఫాల్. When it continues to fall, then we say that there has been a rate of change from uptrend to neutral to negative. So whenever we see that there is a change in the price rate of change, so when there is a change in the direction of price, then we say that this stock is losing momentum. So ilanti momentum కోల్పోతున్న స్టాక్స్ని అవాయిడ్ చేయడం is the best policy. మీరు మా ఛానల్ చూస్తుంటే కనుక మా ఛానల్ బేసిక్ మోటోనే బై ద స్ట్రాంగెస్ట్, అవాయిడ్ ద వీకెస్ట్ అండ్ రిపీట్. సో స్ట్రాంగ్గా ఉన్న స్టాక్స్ ఎంచుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే వీక్గా ఉన్న స్టాక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడం ఇంకో ఎత్తు. దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఎగ్జిట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే నేను నా ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీని మీకు చూపిస్తాను. యాజ్ యూ గైజ్ నో, కీపింగ్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ ఈజ్ ది మంత్ర ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్. సో అలాగే నా ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ చూసుకుంటే కనుక దర్ ఓన్లీ 2 ప్రిన్సిపల్స్. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, ఏదైనా స్టాక్ 20% ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై నుంచి కనుక పడితే ఐ విల్ ఎగ్జిట్, నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ డే ఫ్రమ్ ఇట్స్ 52-week హై అంటే 1 year హై నుంచి కనుక ఆ స్టాక్ 20% పడితే కనుక ద నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ డే ఐ విల్ సెల్ ఇట్. సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే, డ్యూరింగ్ అ రీబ్యాలెన్స్ ఇఫ్ అ స్టాక్ ఫాల్స్ బిలో వర్స్ట్ ర్యాంక్ ఐ విల్ ఎగ్జిట్. సో ఇక్కడ 2 కొత్త కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. వన్ ఇస్ రీబ్యాలెన్స్ అండ్ వర్స్ట్ ర్యాంక్. మీరు మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్కి కొంచెం అన్నా మీకు పరిచయం ఉండుంటే మీరు రీబ్యాలెన్స్ అనే వర్డ్ చాలా కామన్గా విని ఉంటారు. సో ఈ 2 మీనింగ్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అంతే అండి, ఈ 2 రూల్స్. సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందర అగైన్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై ఎగ్జాంపుల్. స్టాక్ అప్ ట్రెండ్లో ఉంటుందని చెప్పాను కదా, తర్వాత ఇట్ కెన్ టేక్ అ రెస్ట్ ఆర్ పాజ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ కెన్ గో అప్ ఆర్ ఇట్ కెన్ గో డౌన్. స్టాక్ని మనం ఎప్పుడు ఉంచుకుంటామంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ ఆర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్. విల్ ఎగ్జిట్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్, విల్ నాట్ ఎగ్జిట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ది పాజ్ మోడ్. ఎందుకంటే పాజ్ మోడ్ అయ్యాక again it can resume the uptrend. So for us to retain a stock, it either should be in an uptrend or it should be taking a pause. So uptrend or taking a pause అనేది ఎలా నిర్ణయిస్తాము? మనం నిర్ణయించేదంతా ఓన్లీ ఆన్ వన్ మెట్రిక్, దట్ ఈస్ ద క్యుములేటివ్ ఆర్ ఫైనల్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మొమెంటమ్. ఈ ఫైనల్ ర్యాంక్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ అనేది ఇంతకు ముందే మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ వీడియోలో. ఆ వీడియో లింక్ ఈ డిస్క్రిప్షన్లో నేను పెడతాను, సో దట్ యూ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ ది ఫైనల్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ స్టాక్. నేనైతే సింపుల్ ఆల్రెడీ మీకు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి రెడీగా పెట్టాను, సో దట్ ది కాన్వర్జేషన్ కెన్ బి వెరీ సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే కనుక 2 ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ యాజ్ ఆఫ్ 1st April 2024.
1st ఏప్రిల్ రోజున మీకు గుర్తుంటే నేను ఈ క్యాలిక్యులేషన్ వేసి ఒక ఫైనల్ ర్యాంక్కి అరైవ్ అయ్యాను ఫర్ ఈచ్ స్టాక్ ఇన్ ద నిఫ్టీ 200 యూనివర్స్. ఈ ఫైనల్ ర్యాంక్ బట్టి నేను నా టాప్ 15 స్టాక్స్ని ఎంచుకున్నా ఆ రోజున. ఆ ఎంచుకున్న స్టాక్స్ని ఇలా గ్రీన్ కలర్లో హైలైట్ చేశాను, టాప్ 15ని. ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తున్న మీరు ఈ ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ఏదైతే ఉందో ఇది యాజ్ ఆఫ్ 12th ఏప్రిల్, అంటే ఈరోజు, ఆఫ్టర్ 2 వీక్స్. ఆఫ్టర్ 2 వీక్స్ ఇదే సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ వేసి నేను చూస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, టాప్ 15లో మనం కొన్న స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ లేవు, కొన్నే ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 15 stocks that we purchased, only 6 remain in the top 15. Remaining 9 have come down. అంటే 6 ఇంకా అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి, స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 9 హ్యావ్ కమ్ డౌన్. ఈ రిమైనింగ్ 9లో మనం చేయాల్సిందల్లా ఒకటే, దీనిలో పాజ్ తీసుకుంటున్నవేవి, దీనిలో డౌన్వర్డ్ మోడ్కి వెళ్ళినవేవి. మీకు చెప్పాను కదా, పాజ్ కొన్ని స్టాక్స్ తీసుకుంటే ఆర్ దే విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు జస్ట్ recoup, and then there are stocks which have gone in the downtrend. ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కనుక మనం క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, అంటే స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ పాజ్ మోడ్ వర్సెస్ స్టాక్ విచ్ హ్యావ్ గాన్ డౌన్, దెన్ అవర్ జాబ్ ఈస్ డన్. ఆ లైన్ ఎక్కడేస్తాము అనేదే నథింగ్ బట్ ది వర్స్ట్ ర్యాంక్ హెల్డ్. ఇప్పుడు చూసుకుంటే నేను 15th ర్యాంక్ దగ్గరే నేను వేసే అనుకోండి ఒక లైన్, అంటే ఒక 2 వీక్స్ అయ్యాకో లేదా 3 వీక్స్ అయ్యాకో 1 మంత్ అయ్యాకో టాప్ 15లో ఉంటేనే స్టాక్స్ నేను హోల్డ్ చేస్తాను. ఆ 15th ర్యాంక్ అంటే కిందకి వెళ్ళిపోతే కనుక నేను ఎగ్జిట్ అవుతాను అనుకుంటే కనుక వీఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ అవర్ వర్స్ట్ ర్యాంక్. అవర్ వర్స్ట్ ర్యాంక్ ఇస్ ద పోర్ట్ఫోలియో ర్యాంక్. నా పోర్ట్ఫోలియో మీకు తెలిసినట్టే 15 స్టాక్స్ హోల్డ్ చేస్తాను నేను. అమాంగ్ ద టాప్ 200 స్టాక్స్ ఆఫ్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్లో టాప్ 15 హోల్డ్ చేస్తాను. సో నా వర్స్ట్ ర్యాంక్ 15 అనే పెట్టుకుంటే కనుక ఐఎమ్ వెరీ టైట్ ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. సో చాలా స్టాక్స్ మైట్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దట్ 15th ర్యాంక్. బట్ నేను కొంచెం లీనియన్సీ ఇచ్చాను అనుకోండి, లైక్ మేబీ ఇంకా కొంచెం లీనియన్సీ ఇచ్చి లెట్స్ సే ఐ టెల్ దట్ మేబీ టాప్ 15 కాదు, ఒక టాప్ 50 వరకు పడినా పర్వాలేదు ఉంచుకుంటాను, 50 కంటే కిందకి వెళ్తే కనుక ఎగ్జిట్ చేస్తాను అన్న అనుకోండి, దెన్ మై వర్స్ట్ ర్యాంక్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ 50. ఇఫ్ ద వర్స్ట్ ర్యాంక్ నేను కింద తీసుకెళ్తూ వెళ్ళానుకోండి, లైక్ ఇఫ్ ద వర్స్ట్ ర్యాంక్ ఇస్ 100, then what will happen? What will happen is stocks might have gone up and they might have taken a pause and they might have corrected a lot, they might have lost momentum. ఆ 100th ర్యాంక్ దాటి అది ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఇట్ మైట్ హ్యావ్ లాస్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ ఐ ఎండ్ అప్ ఓనింగ్ డడ్ స్టాక్స్. అన్నెసరీగా నేను మూవ్ అవ్వని స్టాక్స్ని నా పోర్ట్ఫోలియో ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ మై వర్స్ట్ ర్యాంక్ హెల్డ్ ఇస్ సో లో, ఇఫ్ మై వర్స్ట్ ర్యాంక్ హెల్డ్ ఇస్ సో అప్, అంటే నేను 15th ర్యాంక్ దగ్గరే ఉన్నాను అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టే 15 స్టాక్స్లో ఓన్లీ 6 స్టాక్సే ఉన్నాయి, 9 స్టాక్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయి. సో నేను 9 స్టాక్స్ ఇప్పుడు అమ్మాల్సి వస్తుంది, ఇంకో 9 స్టాక్స్ కొనాల్సి వస్తుంది. దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ ఐ డూ ఎవ్రీ రీబ్యాలెన్సింగ్ టైం. నా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరిగిపోతున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే నా ఎస్టీటీ ఛార్జెస్, నా ట్యాక్సెస్, నా బ్రోకరేజ్ ఇవి పెరిగిపోతూ ఉండడం స్టార్ట్ అవుతాయి. సో నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ ఓవర్ ఆప్టిమైజింగ్ ఫర్ రిటర్న్స్, వాట్ హ్యాపెన్ ఇస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఈట్ into my what you call the taxes, that will start to eat my returns. If I am too relaxed in my worst rank, then what will happen is na transactions peragakapochu, but the returns will come down. So I have to strike a fine balance of what is the worst rank held. As a thumb rule, nene multiple iterations chesi గతి కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను అరైవైంది ఏంటంటే కనుక ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హోల్డ్ 2x ద నంబర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో సైజ్. అంటే నేను 15 స్టాక్స్ పోర్ట్ఫోలియో హోల్డ్ చేస్తున్నా అంటే కనుక ఇంటూ 2 30. నా వర్స్ట్ ర్యాంక్ హెల్డ్ ఐ విల్ కీప్ యాజ్ 30. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ స్టాక్ విచ్ గోస్ బిలో 30, ఐ విల్ ఎగ్జిట్.
సో దట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ ర్యాంక్ హెల్డ్. ఒక కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసుకున్నాం. ఇంకొకటి కాన్సెప్ట్ చెప్పాను మీకు, రీబ్యాలెన్స్ అనేది. ఇప్పుడు రీబ్యాలెన్స్ ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మీకు చూపించినట్టు ఈ గూగుల్ షీట్లో ఈ ర్యాంకింగ్స్ అనేవి ఎవ్రీ సెకండ్ మారుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ప్రైసెస్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ విచ్ దే చేంజ్ ఎవ్రీ సెకండ్ కదా. సో ఎవ్రీ సెకండ్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ దాని ర్యాంక్స్ మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని స్టాక్స్ కిందకి వెళ్తుంటాయి, పైకి వెళ్తుంటాయి. దీస్ ఆర్ వెరీ డైనమిక్. సో ఎవ్రీ సెకండ్ మారుతున్న కొద్దీ ర్యాంక్ పొజిషన్, ఇట్ ఈస్ obviously impossible for me to or for any person to keep on selling at every second. పోనీ at every end of the day ఈ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్ తీసుకుని నేను రీబ్యాలెన్స్ చేస్తున్నా అనుకోండి, దాట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్. ఎవ్రీ డే నేను రీబ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే కనుక ఐ విల్ ఎండ్ అప్ సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్. సో ఇఫ్ ఐ కంటిన్యూస్లీ డూ దిస్ ఫర్ 365 days, again you imagine what will be my transaction costs. On the flip side, let's say నేను డైలీ ఇది రీబ్యాలెన్స్ చేయను అనుకోండి, నేను వదిలేస్తాను. వదిలేస్తే buying and holding. Buying and holding is never going to work in momentum. Buying and hold might work in other types of investment strategies, but in momentum, buy and hold will not work, because not every stock will continue to go up continuously. A stock which has gone so up might fall or might drop in the same fashion. So it is absolutely essential for us to notice the trend change. Once you notice the trend change, exit the stock. So our trend change అవుతున్నప్పుడు exit is very important. ఇప్పుడు నేను బై అండ్ హోల్డ్ లాగా లైక్ 1 year వరకు ఉంచుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, రీబ్యాలెన్స్ చేయకుండా నేను కొన్న స్టాక్స్ might have gone up and they might have started to come down. They've kept on coming down. బట్ నేను రీబ్యాలెన్స్ 1 year పెట్టినందుకు అదేమవుతుందంటే కనుక ఐ విల్ బి ఎండింగ్ అప్ కీపింగ్ ఆల్ ద డట్ స్టాక్స్ ఇన్ మై పోర్ట్ఫోలియో. ఆ 1 year అయిన తర్వాత రీబ్యాలెన్స్ చేద్దాం చూస్తే మిగతా మంచి స్టాక్స్ అన్నీ నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండకపోవచ్చు. అన్ని లో మొమెంటమ్ స్టాక్స్ నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండొచ్చు. సో అందువిధంగా we might lose on the returns. So just like how we have struck a fine balance between the worst rank held from too tight to too lenient, same way rebalance lo kuda oka fine balance strike cheyali. Very short period like 1 day or couple of days is not going to work, and too longer rebalance time periods like 1 year might also not work. So for this strategy, what I'm following is a 2-week rebalance period. There have been a lot of research done on this topic also. Again, I'll be sharing it, talking about this research some other video. So common ga use chesedi entante kanaka 1 month or 1 week rebalance period. Every 1 week ayaka ఈ మొమెంటమ్ అనాలిసిస్ చేసి ఏ స్టాక్స్ అయితే మొమెంటంలో ఉన్నాయో కంటిన్యూ చేయడము, ఏ స్టాక్స్ అయితే మొమెంటంలో లేవో అవి ఎగ్జిట్ చేయడము మంచి పాలసీ. 1 week కూడా కొంచెం తక్కువ అని చాలామంది చెప్తారు, ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ కాస్ట్ పెరుగుతుంటాయి కాబట్టి. సో నేనైతే కనుక 15 days పెట్టుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ ఫాలో. అగైన్ దిస్ ఆర్ ఆల్ మై పర్సెప్షన్స్ ఆర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ది మొమెంటమ్ ట్రేడింగ్. So you can decide on yourself, you can experiment it, and you can find a right balance for you. సో ఒకసారి ఇప్పుడు చూసుకుందాము మన స్టాక్స్ ఏ విధంగా మూవ్ అయ్యాయి అని చెప్పనేసి. లాస్ట్ వీక్లో ఐ మీన్ 1st of April ఈ 15 స్టాక్స్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాం కదా, ఇవి గ్రీన్ కలర్లో హైలైట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే కనుక టాప్ 30, నేను చెప్పినట్టు నా వర్స్ట్ ర్యాంక్ హెల్డ్ టాప్ 30 కాబట్టి టాప్ 30లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 11 ఉన్నాయి. అంటే 4 స్టాక్స్ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు అ రివర్సల్ మోడ్. సో ఆ 4 స్టాక్స్ని నేను ఎగ్జిట్ చేయాలి. ఆ 4 స్టాక్స్ ఏవైతే ఎగ్జిట్ చేస్తానో కింద నేను హైలైట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఈ 4 స్టాక్స్ ఎగ్జిట్ అయిపోతే కనుక నాకు నా పోర్ట్ఫోలియోలో 4 స్టాక్స్కి వేకెన్సీ ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ యాడ్ 4 more stocks. And how will I pick the 4 more stocks? Simple. ఈ ర్యాంకింగ్స్లో
పైనుంచి టాప్ 4 స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను పిక్ చేసుకుంటాను. Provided that there's one more calculation that I do, that these stocks should meet a criteria of minimum 50% updates in the last 6 months. అది మీట్ అయితే కనుక those 4 stocks I'll pick up. ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారుతుంటే కనుక కొన్ని సిగ్నల్స్ మనకి ముందరే తెలుస్తాయి. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసి చూపిస్తాను మీకు. ఆరకిల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ చూడండి, ఇది మనం 1st of April క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 6 month ర్యాంక్ 1 ఉంది, 3 month ర్యాంక్ 1 ఉంది, 1 month ర్యాంక్ 17 ఉంది, ఓవరాల్ ర్యాంక్ 19 వచ్చింది. అంటే ఇట్ హాస్ బీన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇన్ ద 6 months పీరియడ్, 3 months పీరియడ్, బట్ 1 monthగా అంత గొప్పగా పర్ఫామ్ చేయలేదు. బట్ ఎస్, ఇట్ వాస్ ఇన్ 17th ర్యాంక్. ఇప్పుడు చూసుకుందాము ఆఫ్టర్ 2 weeks, ఆరకిల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ 6 month ర్యాంక్ 3 ఉంది, గుడ్. 3 month ర్యాంక్ కూడా 1 ఉంది, అంటే ఇట్ ఇస్ అ టాప్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద 1 month ర్యాంక్, it has a rank of 123. And there are 122 stocks which have done better than OFSS in the last 1 month. So last 1 month low, this has not performed well, and it has not performed well badly. Dani valla din cumulative rank has come down to 127, which is just at the 30th level rank. Top నుంచి చూసుకుంటే 30th rank. ఇది కొంచెం అటు ఇటు అంటే ఇది కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోయేది. సో మేబీ ఈ రీబ్యాలెన్స్లో ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ స్టిల్ గివెన్ ఇట్ ఛాన్స్ టు సీ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ రికవర్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ లెట్స్ సే నెక్స్ట్ రీబ్యాలెన్స్లో ఇది రికవర్ అవ్వకపోతే, దీనికంటే కిందకి వెళ్ళిపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోతాము. ఇఫ్ ఇట్ రికవర్స్ అండ్ స్టేస్ అగైన్ అబౌవ్ దిస్ 30, వెల్, ఇట్ స్టేస్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది momentum exit strategy. I'll do another video on the portfolio performance. How did we do in this last week? Yeah. See you guys. Bye.